Прости нас, Господи, грешных, и благослови нас. На излечение животных благослови, Господи. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как прощаем и должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава, и воля во веки. Аминь. Отче Пресветлый, во имя Иисуса, прости нас, Господи, и помоги. Пусть излечится Мотенька от опухоли во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помоги ей, Господи, помоги ей, Господи, помоги ей, Господи. Помоги ей, Господи, помоги ей, Господи, помоги ей, Господи. Помоги ей, Господи, помоги ей, Господи, помоги ей, Господи. Помоги ей, Господи, помоги ей, Господи, помоги ей, Господи. Аминь. Such prayers Svetlana Konovalova whispers every day, very often more than once. She begs the God Almighty for help, food and health for the deserted dogs and cats, all sick, betrayed and neglected. Her faith is the only thing which keeps her going. It is what makes her rich. She has got neither money nor extra piece of bread, nothing. She is poor and hungry herself. She is just as much betrayed and neglected as her animals, who must be the only living creatures who need her. It just so happened that everything that gives her joy of life is here, in a small and almost deteriorated cabin in Kalinina village, located in the suburbs of Abakan. Her whole life is here, in the animal shelter called Kashtanka's home, which she started 20 years ago. The shelter was named after the famous character of Russian literature, the homeless dog Kashtyanka, whose fate was similar to those of our film characters. Никакого специального что-то вот цели не ставилось никогда, и это, по-моему, даже и нереально ставить было цели. У меня не было никаких денег, у меня не было ничего. Вот стихийно совершенно все возникло. Я одинокий человек, и, в общем-то, я всегда любила все живое я люблю, абсолютно, все вплоть до крыс. Я их не то чтобы там, то я боюсь, там вот, но я никогда зла не сделаю ей. Раз прошла мимо, вот он, собака там, значит, угроза ее убить, или там вот она еле живая, или старая, слепая, вот одно слепого я подобрала. Так раз, два, три, вот уже скопилось 4, 5, 6, начался суд в квартире, вот, потому что никого не устраивало. Мне пришлось оттуда обменять вот сюда, в эту избушку из квартиры. И пока я переезжала, где-то в течение нескольких дней собралось еще с десяток собак с города. Вот, и дальше уже оно пошло и пошло. Марфа, прекрати. Ну-ка отошли сейчас же, я сейчас, наверное, Галю крикну, чтобы она мне помогла. Svetlana is afraid of entering this door herself. You immediately find yourself in a very hostile world, where you are an alien from the start. From the perspective of the inhabitants of the shelter, you must be one of those people who abandoned them, and now it's time to take revenge. One wrong move and you might be severely injured. At present, there are 140 dogs and quite a number of cats in Svetlana's shelter. There used to be more than 200. Every homeless creature acquires a name. Martha, Knopka, Bob, Ruzhik. 140 names. Puppies are the children, and the senile dogs are grandmas and grandpas. Собрались, когда у меня все эти сироты, это фактически это дети. Вы знаете, вот с таким и непокладистый характер у них, и это такие личности, и каждый сам себя устанавливает, и у них и они внимания требуют, когда они почувствуют, что они нужны, и когда они начнут тебе выкладывать, и у меня то болит, и плакать, и все на свете. А когда знает, что он никому не нужен, он даже еле живой, он будет лежать и молчать. В общем-то, вот так же, как люди. Svetlana manages the shelter with the help of a few voluntary assistants. These lonely women have also found a warm place by the fire in Kashtyanka's home,
which would be wrong to call a doghouse. Their duties are simple: to take care of the animal family. Very often these women themselves don't eat enough, but the animal family must not be hungry. Бока-то уже все отлежал, аж закатались. Ну, Коля, мне некогда тебя гладить стоять. Прижжешь опять свою шерсть. More complicated chores are only Svetlana's responsibility. She has to do all of the man's work in the house by herself. The house is getting older and older. It constantly needs repair work. The hands of the elderly woman are always busy trying to keep her own and the dog's house in order. Svetlana built 10 stoves of her own design to warm up the place. She couldn't make the masons do the job. They just drink all the time, she says. With a sad smile on her face, Svetlana compares her daily struggle to the program popular on Russian TV called The Last Hero. However, she says, there is a principal difference between the two. The challenges they experience on the show are all totally made up, whereas my extreme experience is a reality. Вот сейчас переводить будем, вот с ума с этим что-то. Я глаза на выпучку, боюсь до смерти. No matter how strange it might seem, the doghouse, the way neighbors call the shelter, has received official status and the pompous name of the Khakassia Regional Non-Commercial Organization of Animal Rights Protection. However, neither social organizations nor state representatives would like to take part in the fate of the only shelter for homeless animals in the Republic of Khakassia. There is too much headache and no commercial interest. Kashtanka's home exists owing to the occasional help of rare sponsors, whom Svetlana finds. How she finds them, only God knows. A few years ago, Svetlana was given a Social Recognition Award. The woman keeps in touch with the president of the European Society of Animal Rights Protection, Brigitte Bordeaux, who once even helped the shelter with a donation of money. However, the only stable source of the home's financing is Svetlana's minute pension and daily begging on the streets of Abakan, where Svetlana goes every day in all weather conditions. Подошел мужчина, очень представительный. Ему где-то, ну, может, 30 с чем-то, около 40, вот примерно такой. Очень представительный на вид, такой несуетливый. Он подошел, спросил, что вам трудно? Я говорю, да, нам очень трудно. Он говорит, дайте мне ваш адрес. И я достала бумажку, добра и здоровья. Записала ему адрес, подала. Он сказал, завтра подъедет к вам мой коммерческий директор, скажите ему все, что вам нужно. Я была на вершине счастья. Ой, Господи, это решалась проблема такая. Я говорю, мы не погибнем. Приехала домой. Ну, ждали. Никто не приехал. The citizens got used to the image of this strange lady with puppies on her hands long ago. Someone gives her a coin, someone may donate a loaf of bread, someone may just come and talk, expressing sympathy. Sometimes people wish to adopt a puppy, offering a poor thing a home and a heart just like to an orphan child. Помогать, конечно, она помогает. Она лечит там тех же собачек, кто ей привозит, она в питомнике. Но содержать она их должна за территорией деревни. То есть здесь и заболевания всякие разные от собак и от кошек. Она и сама, наверное, чесоткой болеет. Я, конечно, не знаю, не могу говорить. Но... There are many people in Abakan who don't understand Svetlana, and they are mocking her behind her back. Neighbors in the native village express their anger quite openly. Svetlana is very understanding concerning the neighbors not liking her. She realizes very well that she causes inconvenience to the people living around her, but she is not going to desert the dwellers of the shelter under any condition. Svetlana becomes very protective, if not to say aggressive, when the talks about closing down the shelter begin. And she is very angry with people's cruelty. And Svetlana herself is ready to give away everything she has for the sake of her loved ones. The pet house of her dreams has a wonderful garden where there is a cow, or even 2 or 3, grazing in the green meadows, so that all her children and the elderly ones could have a chance to take warm, snow-white milk every day. She would love to have a special shed full of vegetables, so that her doggies could have vitamins all year round, and of course, a veterinarian
thoroughly observing the animal's health. With such dreams, Svetlana goes to bed and wakes up in the morning. These are the dreams that make her heart go on. Был такой случай. Послали меня по горящей путевке на Черное море. Вот там экскурсовод повел нас на море. Он рассказал, что море это так прекрасно, это здоровье, это красота, это все. Это, значит, и полотна художников ему посвящены и так далее. И еще есть сказание, что если кто найдет на берегу моря камушек и внутри пробита дырка, тот найдет свое счастье. Только он это произнес, я говорю, вон лежит. Все говорят, где? Я думаю, неужели не видит? Он лежал около его ноги. Я говорю, да вот же. Подняла и показала. Это был камушек вот такой круглый, внутри пробита дырка. Он говорит, такие случаи бывают очень редко. И вот я думаю, что ничего, наверное, не бывает просто так. Вот сейчас я стала вспоминать об этом случае, думаю, я не знаю, в общем, даже не могу понять, счастлива я или несчастлива. Я не задумываюсь просто об этом. Живу все.